Hello everyone and welcome back to my channel. فيديو اليوم بعنوان شرح كتاب نقدم 1 صفحة 54 و 55. درسنا اليوم number 9 reading before reading قبل القراءة. Number 1. What words do you think of when you read the words credit card? ما هي الكلمات التي تخطر ببالك عندما تقرأ عبارة بطاقة ائتمان؟ Number 2. Read the text and write sentences to show the history of the credit card. Use the timeline below. اقرأ النص واكتب الجمل لإظهار تاريخ بطاقات الائتمان. استخدم الجدول الزمني أدنى. إجابة number 1 بتكون لما نسمع أو نقرأ عبارة بطاقة ائتمان يجي في بالنا إيش؟ money المال، payments مدفوعات، debt ديون، purchases مشتريات، interest فوائد، bank بنوك، plastic. عنوان نصنا اليوم The World of Plastic عالم البلاستيك. نستمع للنص ولا ننسى نفعل الترجمة. 9. Reading. The world of plastic. Can you imagine a world without credit cards? Until the 1950s, a world without the use of cash was simply inconceivable. Today, an economic universe without plastic would be impractical. Whether it's for business or for leisure, the credit card is used to pay for goods and services from New York to Beijing. It all started in 1949 when Frank McNamara scheduled a business dinner in a New York restaurant. Before he left for the dinner, Frank changed suits. When the waiter presented the check, Frank realized that he had left his wallet in the other suit. The embarrassing situation was solved, but that night Frank asked himself, why should people be limited to spending what they are carrying in cash instead of being able to spend what they can afford? A year later, Frank returned to the same restaurant in New York. When the check came, Frank handed the waiter a small cardboard card, a Diners Club card, and signed for the meal. This event is known in the credit card industry as the First Supper. Soon the concept of charging it was picked up by merchants as an alternative form of payment to the use of cash. By 1952, the Diners Club card was accepted by thousands of businesses across the United States, and it became a status symbol for those who carried it. The Diners Club card soon became a cultural icon. Hollywood cashed in on the Charge It craze with the 1962 movie The Man from the Diners Club. In it, an employee at Diners Club issues a credit card to a well-known gangster and has to get it back in order to keep his job. The Ideal Toy Corporation joined in the trend when it created a board game called the Diners Club game. The idea of the credit card quickly expanded outside the United States. The Diners Club card became the first international charge card in 1952, with franchises in Canada, France, and Cuba. In 1955, Western Airlines became the first airline to accept the Diners Club card. 10 years later, the card was accepted by every airline in the United States. Diners Club expanded its services to hotels, car rentals, and other businesses. Other famous international credit cards have been created, such as American Express, Visa, and MasterCard. There are hundreds of local bank cards, department store credit cards, supermarket credit cards, and so forth around the world. In 1984, the first Card Members Reward Program was created, aimed mostly at business travelers. It gave valuable benefits and special privileges to loyal users. Now many reward programs offer free airline miles and discounts on hotels and other products. Ever since a businessman forgot his cash in 1949, people have used credit cards. An entirely new business was created that revolutionized the way the world has paid for goods and services ever since. After reading تمرين A, choose the correct meaning of each word. اختر المعنى الصحيح لكل كلمة. Number 1. Inconvincible. Inconvincible بمعنى لا يمكن تصوره. فعندنا A. Cannot have children لا يمكن أن يكون لديه أطفال. B. Impossible to imagine من المستحيل أن نتصوره. C. Uncreative غير مبدع. Number 2. Impractical غير عملي.
A. Not convenient غير مناسب. B. Not usual غير اعتيادي. C. Out of practice خارج عن الممارسة. Number 3 limited بمعنى محدود. A. Small company شركة صغيرة. B. Kept within a boundary ضمن حدود. C. Disabled عاجز. Number 4 status symbol بمعنى رمز الحالة. فعندنا belonging to the state شيء يتبع للدولة، أو brand name اسم العلامة التجارية، أو C sign of high social standing علامة على المكانة الاجتماعية العالية. Number 5 cash in النقد. A to make money from كسب المال من، أو B use a cash machine استخدام آلة الصرف. C to invest للاستثمار. Number 6 franchise حق الامتياز. A French project منتج فرنسي. B a big corporation عملية أو شركة كبيرة. C branch of a company جزء أو فرع من شركة. Number 7 revolutionize بمعنى إحداث ثورة. A greatly change تغيير كبير. B protest strongly احتجاج بقوة، أو C turn back العودة إلى الوراء. The answers will be الإجابات Number 1 B Number 2 A Number 3 B Number 4 C Number 5 A Number 6 C Number 7 A. التمرين اللي بعده عندنا B with the help of a dictionary بمساعدة قاموس. Write down 3 words that starts with the following prefixes meaning not. اكتب 3 كلمات تبدأ بالبادئة إن أو إم واللي تعني ليس أو نفي للكلمة. الإجابة بتكون البادئة إن incomplete غير مكتمل، invisible غير مرئي، incorrect غير صحيح. البادئة إم impossible مستحيل، impolite غير مهذب، immature غير ناضج. تمرين C Answer the questions about the reading. أجب الأسئلة المتعلقة بنص القراءة. Number 1 How long have credit cards been available? منذ متى أصبحت بطاقات الائتمان متاحة؟ Number 2 Why was Frank McNamara embarrassed? لماذا شعر فرانك ماكنامارا بالحرج؟ Number 3 What did McNamara think was a silly restriction? ما الذي اعتبره ماكنامارا تقييدا سخيفا؟ Number 4 What a phrase was used to describe the use of credit cards in contrast to the phrase paying in cash? ما هي العبارة التي استخدمت لوصف استخدام بطاقات الائتمان غير عبارة الدفع نقدا؟ Number 5 What shows that the Diners Club card was becoming popular? ما الذي يدل على أن بطاقة Diners Club أصبحت شائعة؟ Number 6 What did the credit card represent to people who possessed one? ماذا كانت تمثل بطاقة الائتمان للأشخاص الذين يمتلكونها؟ Number 7 How did the use of a credit card expand? كيف توسع استخدام بطاقات الائتمان؟ The answer الإجابات Number 1 Since the 1950s منذ الخمسينيات. Number 2 He didn't have enough money to pay for a business dinner. لم يكن لديه ما يكفي من المال لدفع ثمن عشاء عمل. Number 3 He thought people should be able to spend what they could or not only what they are carrying in cash. كان يعتقد أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على إنفاق ما يريدون من المال ليس فقط ما يحملونه نقدا. Number 4 Charging it شحنه. Number 5 Hollywood made a film about it and a board game called Diners Club was created. أنتجت هوليوود فيلما عن ذلك ولعبة لوحية تسمى Diners Club تم صنعها. Number 6 It became a status symbol. أصبحت رمزا للمكانة. Number 7 It started for use in restaurants and then expanded to other businesses
and to other countries. في البداية تم استخدام بطاقات الائتمان في المطاعم، ثم امتدت إلى مطاعم أخرى وأعمال أخرى، ثم إلى بلدان أخرى. عندنا الحين الدسكشن المناقشة. What do you think the world would be like without credit cards؟ كيف تعتقد أن العالم سيكون بدون بطاقات ائتمان؟ The answer الإجابة Without credit cards the world might rely more on cash or digital payments, making transactions slower and harder to track. Online shopping and travel could be more difficult, and fewer people would have access to instant credit. بدون بطاقات ائتمان قد يعتمد العالم بشكل أكبر على المدفوعات النقدية أو الرقمية، مما يجعل المعاملات أبطأ ويصعب تتبعها. قد يكون التسوق الإلكتروني والسفر عبر الإنترنت أكثر صعوبة، لن يتمكن سوى عدد أقل من الناس من الوصول إلى الائتمان الفوري. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسى تشترك في القناة، تضغط زر اللايك and see you next time.